Herzlich willkommen und hallo zu einem weiteren Part Fake Order. Ich bin es am Surfig. Die Dinge stehen nicht unbedingt gut für uns und sie werden hier nur schlimmer und schlimmer. Beim letzten Mal sind wir hier in die hoffentlich letzte Ebene des Imaginary Scramble Events hier des Void Seas gekommen. Doch unglücklicherweise ist das sicher noch nicht das Ende. Denn wir wurden hier eingesperrt von irgendeiner Macht und so wie es aussieht, können wir auch erschließen, herausfinden, wer diese Macht ist, und zwar Van Gogh. Die werte Dame ist hier hat sich beim letzten Mal schon sehr seltsam verhandelt und es wird nur schlimmer und schlimmer. Und sie hat hier nun, sich zurückgezogen. Monster sind aber bei uns an Bord und das heißt natürlich, ich kann die ganze Zeit nicht meine Kämpfer bestimmen und es triggert mich mega. Zumindest bedeutet das, dass wir nun so schnell wie es geht sie finden müssen. Und ich denke, Nemo hat das getan und sie zur Rede gestellt. Also, liebe Leute, wollen wir echt was aktivieren von den dummen Sachen? Returns, Increase Quicker zu ver... Ja, nee, das sind nur so Kurzeffekte. Nee, passt schon. Werden wir schon geschaffen. Hoffe ich zumindest. What happened? Ah, you're bleeding. Please, punish me, Nemo. Ist ja wieder die andere Form an. I don't know why, but I can't die. Isn't that strange? I'm a Gogh, but I can't die. What did your blood just create monsters? I don't understand anything anymore. Why am I? Am I not Van Gogh? If I'm not Van Gogh, then you don't need me. Especially when I just make monsters. So please, kill me, Nemo. You're the captain. You'll be doing everyone as a favor. Stop. Maxie, what are you doing here? Right now, we need to subdue Van Gogh for her own protection. Got it. Okay, gut. Da gibt es natürlich noch eine andere Methode, nämlich einfach so fettes raus hat und sie irgendwie über Bug hauen, Mann. Die können doch auch hier außerhalb leben. Ach, liebe Leute. Ja, die ganzen Monster, die wahrscheinlich gekommen sind, werden, also die werden jetzt nicht von Van Gogh, entstanden sein, aber vielleicht ist sie der Auslöser dafür gewesen. Okay. Das heben wir uns auf. Boah, wenn die halt nicht alle so mega viel Leben hätten. Aber wenn wir mal eine Art stellen, dass wir mal ein bisschen MP aufladen. Das ist das erste Mal, dass wir Nemo spielen. Der Vorteil an Nemo ist der Einzige, der einen Guts hat. Sehr coole Animation. Okay. Dann setzen wir jetzt mal hier schon mal Skills hin. Sehr gut. Der Quick Jojo Card. Oh, Crit mit 10%. Was ist denn da los? Haben wir einmal doch in diesem Spiel Glück. So. MP Gain Up haben wir auch. Jetzt haben wir mal gescheit MP hier. Band haben. Ja, Crit. Oh, Crit Mädel. Schade, hätte ich noch Rifle Skills aktivieren müssen, dann wäre das Viech doof gewesen. Aber trotzdem gut. Nicht so gut. Ja gut, besser als angreifen. So. Jemand hat 30% MP-Batterie. Ja, ich glaube 30. Ich hoffe, dass es 30 sind. Das heißt, wir sollten jetzt ein bisschen guten Damage raushauen können. Also, komm. Ich hoffe, wir zählen übrigens eine Bonus-Effekte, weil wir innerhalb des Schiffs sind. Also, wir müssen natürlich bekämpfen. Van Gogh. Immer, dass mit dem PC bleibt. Also. Natürlich triggern die Effekte hier nicht. Natürlich triggern hier die Effekte nicht. Es wäre ja viel zu einfach, Mann. Weil wir sind ja in einem Schiff. Weil wenn er ein Void Space ist oder im Wasser ist, dann macht er nämlich mehr Schaden.
Ja, es wäre halt echt nett. Aber es ist natürlich zu viel verlangt, dass die Effekte ja alle triggern. Das würde nämlich halt ganz leicht machen. Aber komm. Sonst sind nur so wenige. Jetzt das Guts auf sie. Und bitte. Komm schon! Aber, oh, sie ist immer noch gestunt. Sehr schön. Okay, sehr gut. Geht auf Raiko, 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 geht auf Raiko. Okay, noch besser, noch viel besser. So, dann. Wie machen wir so am blödesten? So. Also mal eins von diesen Drecksviechern töten. So, ich hoffe, das killt es. Nein, das killt's nicht. Okay, dann können wir gleich neu laden. Ne, können wir gleich neu laden. Oder? Also killt's sie nicht. Passt, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dann war's sehr gut. So, ist in Ordnung, sehr gut. Dann zack. So, dann. Jetzt ist das Vordere nochmal gestunt, das ist natürlich doof. Ich muss jetzt Goch erstmal besiegen. Das MP-Gain ist eigentlich auch nicht so geil. Okay, na, wir haben ja 1000. Wir haben ja 1000 Diebe aus, ich hab's sogar vergessen. Komm schon. Ja, danke schön, so mag ich das. Was geht denn auf dich? Entschuldigung. Ich dachte, wir haben auch noch gut überhaupt aufs ganze Team gehen, aber so sehr langweilig. Also, bam. Lady Raiko, Lady Raiko, Lady Raiko. Los geht's! Mich würde es mal interessieren, wieso sie jetzt übrigens ein anderes Kostüm hat als gerade eben, aber okay. Vielleicht will ich da keine Antwort drauf haben. Und BAM! Schöner Wurf! Oh, Leute, Mann! Was Drecksstolzerbot! Frag mich, wieso ich noch einmal in diesem Spiel Sherlock, wenn ich sie nicht spielen darf. Nur um sie in Vitrinen zu spielen. Aber dann gibt es die Spirit Roots, die habe ich nämlich bei den meinen letzten Servern alle komplett ausgegeben. Deswegen ganz cool. Also. It hurts, I love it. Captain, get us in here. The family is not far from here. I go get her, Master. I heard what's happened. I start treatment right away. Keep them safe, Nemo. Got it. It pains me to say, but you're probably better equipped to handle this than I am. I'm counting on you, Maxi. Naja, ich weiß nicht, ob wir so gut darauf eingestellt sind, gegen eine Horde Monster zu kämpfen, die aus einem unserer Bekannten kommen. Yeah. Hätte ein besserer Tag werden können. Hätte deutlich ein besserer Tag werden können. Irgendwie geht es nicht so richtig bergauf. Und lass mich raten, Foster. Ja, freilich. Oh, wo ist meine Yang? Leute, wisst ihr, was so geil ist, Mann? Vorher habe ich nie Yang nutzen dürfen. Jetzt kämpfen wir gegen Berserker. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Yang, Mann. Das ist, wie gerne drüber nachdenken, Mann. Ich will echt nicht drüber nachdenken, weil das deprimiert mich nur umso mehr. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann, liebe Spieleentwickler, nein, dann sagt mir, verbietet mir eigentlich das Gatscha zu rollen, weil ich darf eh keine Servants nutzen, die ich will. So, bam, bam. Oh, Raiko haut so rein, Mann. Sind es 9% da?
Wäre schön, wenn es da auch noch aufrunden würde. Okay, so, Mini-Tentakel spawnt noch. Nicht so gut. Gehen wir auf den. Den soll es besiegen. Raikos Attack Up ist ja auch, glaube ich, 40%, also ist echt mega gut. Also Raiko Lenz ist schon echt mega gut, Mann. Also jetzt nicht auch nur, ich meine, klar, sie hat hier Damage Up und sowas, aber trotzdem. Sehr guter Servant. So, Logos Offspring, okay, den müssen wir als erstes besiegen. Das sollte klar sein. Machen wir, oder? Irgendwas Fieses hatte dieses Tentakelmonster mir das vor. Interessiert mich das? Nö. Die Antwort ist definitely no. Also komm. Zack. Zack. Ah, ja. Legt euch nicht mit der grantigen Mami an. Okay, das ist schon wieder sehr schlecht. So, immer noch. Wenn sie crittet mit der ersten Karte. Nee, verdammt, dieser Raikos Attack Up ist schon weg. Okay, aber trotzdem. Gut, Damage, Mann. Ja, macht, das ist mir tausendmal lieber als alles andere, was ihr macht. Oh mein Gott, wir haben keinen Defensive Buff. Okay. Das muss jetzt killen. Sonst sind wir down, nächste Runde. Raiko! Raiko! Mama, du bist die Beste. Habe ich nicht gerade Guts auf sie gemacht? Achso, das gilt nur ein Zug, oder? Aha, okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Dann die Mama räumt auf. Och, Jungs und Mädels, Mann. Das sind echt keine schönen Fights, Mann. Also, geschafft? Ja. Überstanden? Ja. Aber wie, liebe Leute? Definitiv nicht gut. Definitiv nicht. Boah, das lag mir jetzt an diesen blöden Vor-Story-Fights, Mann. Bitte einfach nicht mehr. Ah, was ist der? Der ist der Bridge. Na, run for it. Is everyone alright? Ja, danke schön übrigens für eure Hilfe, ihr Lutschale. Master, yes, we're okay. Ich bin der Master. Es ist ja nicht so, als würdet ihr alle verschwinden, wenn ich weggehen würde. Okay, es interessiert natürlich wieder alle. Kein einzigen. You, and me are fine. I'm super used to hiding out in the siege. The Marines were a little banged up, but it looks like they're all recovered now. And the other sections? Are they alright too? Enter room here. We got a few nasty pinning us down in here, but be really helpful if you could send us some help. This is the computer room. Need some help down here too. This is the workshop. Baker and I are both pinned down. Send help as soon as... What's going on? Oh, it's you. I'm here. I took care of the monsters in the aft compartment. They were blocking the way to the shower. I passed by the engine and computer room next, but you might want to consider giving the whole ship an inspection to be safe. This is the cargo hold. I agree with Lombardus. Maxi, we will to go over every millimeter of the ship. We can't let a single monster survive. Got it. Okay, I'm back safe and sound. That sure was an ordeal, wasn't it? Yeah, I want to take a bath and go to bed. I do too, but this isn't over yet. We still have no idea how this happened. These monsters appeared out of nowhere. We've been uncut in a place the whole time too. Yes, about that. As I am sure you can imagine it, the Demi-Servant knows everything Captain has seen and heard. Mein Gott was covered in blood. And then she started making monsters out of the blood. Okay, quiet please. I've done the preliminary investigation. Those monsters still came from Van Gogh's blood, but it wouldn't quite be accurate to say she made them. Indeed. Her blood merely served as a catalyst to summon these monsters. Once the blood is cleaned up, it will no longer be a problem.
It may well be that some manner of spell activated inside her body on its own, whether she intended it or not. I have my doubts. It's clear her wounds were self-inflicted, probably a consequence of her mental instability. My focus in the Nemo series is logic and reason, and that's telling me we can't rule out the possibility that this whole mess was part of an elaborate suicide attempt. Yeah, if nothing else, we know for sure that those monsters showed up because Van Gogh went nuts. I knew she was too dangerous to keep around. You're still gonna keep your contract with her, Master? Let's just take it easy here, Marines. You know, your straightforward nature is a big part of your appeal, but to be perfectly honest, I've never cared for the way you guys so blatantly exclude anyone who's not in your group. Hey, you get to work all the cozy in the computer room. You can't imagine what it's like for us, being right next to the void all the time. This is the kitchen. I'm sorry to say this, Professor, but I think I agree with the Marines. I wish you would try to understand what it's like being on the support side, where you can never solve any of the really big problems yourself. Nurse, you must know what it's like to want to get rid of anything that doesn't belong here for the safety of your crew, right? This is Nemo, Nurse, in the cargo hold. I'm too busy treating the patient to answer right now. Engineer room here. Knock it the hell off, Bridge. Just cause Captain's exhausted right now doesn't give you all the right to freak out. Our job is to beat the bad guys and protect the weak. That's all there is to it. So if Van Gogh's a bad guy, then we beat her. But we still gotta keep her safe, so yeah, I don't know anymore. I need some ice cream to cool down. Yikes. Sorry about this, Aaron. This is a memory Pageant's biggest weakness. When things get confusing like this, we end up with all sorts of conflicting ideas, and discussion just kind of deadlocks. This is awful. What should we do, Senpai? We need to solve the mystery of how that happened. Huh? Take a look at this. That's the drawing Shanyu left on the wall right before this all happened. Und das ist bis jetzt keinem aufgefallen, Mann. Das Shanyu ist der Bösewicht. Nein, irgendein Schutz oder ein Katalysator. Oh yeah, I forgot all about it. I tried to figure out what that meant a while ago, but I couldn't crack it. Wait, did you figure it out, Master? This is the stone piece from a board game Go. Okay, gut. Huh? Remember Betty sensed the enemy presence? Oh, okay. What? There weren't actually any enemies here. The enemy is not in the square. Wait. Is that what the Go piece means? Yeah. Hey, unlike in chess, Go pieces are placed on the intersecting lines between the squares, not the squares themselves. But wait, does that mean the enemy is in between the squares? How does it make sense? It doesn't. Besides, you and I haven't been missing anything in between the areas, Machan. That's not what I'm saying. What if this game board, like monitor, observed some kind of gap between the space of existence? I think I understand. Hey, yeah, that's something we may have been overlooking entirely. If you assume that zero-width spaces light up with equal distance from each other exactly where the lines that make the grid intersect, then yeah, that would definitely explain the strange display glitch we are seeing on the monitor. So, the very machine we use to observe this anomalous world has begun bugging out. No wait, if these impossible spaces really do exist, maybe it's because observing this world for the monitor actually caused the world to go a little nuts. Hey yeah, if we can prove whether the people observing the world would have gone mad, or if the world itself has gone mad. Does that mean using a buggy machine to observe the world actually distorted the world's spatial structure, thereby creating gaps between spaces just like the lines in a Go board? I'm not sure, but I think it might be simpler than that. You're right, Senpai. Someone must have distorted the void space at the start of this.
I think somebody must have observed those gaps using the machine as a guide. Indeed. It has always been my suspicion that it was not a machine that trapped us here, but a being. Perhaps it was someone with the same kind of special power we have witnessed and even benefited from numerous times thus far. Yes, since Yankafei has the power to project highly advanced visuals onto void space entirely, and Van Gogh's blood has the power to convert those entities into real beings, then perhaps it was another foreigner who manipulated the reverse side of the world's space into its present form. If that is so, it explains the shape of the gaps between spaces. Especially if we assume that this foreigner got the idea by looking at the game board-like monitor and recreated the gaps and all. In that case, since we know beyond a doubt that Yankafei was summoned here from the throne after this incident had already begun, then the most likely suspect would seem to be... It's gotta be Van Gogh! She's the one behind all of this. Everyone, quiet down. Let's verify first. Nemos? Still sitzen. Good point. Then let's go find out right now if these gaps between spaces, I call them go-board spaces, for the time being really do exist. I think we can say that both Yankafei and Usagabi have unconsciously been conducting the searches under the assumption that the space were now a typical three-dimensional one. So we completely reconsider that aspect while calculating to determine if there's anything that would contradict the existence of these go-board spaces. Okay, let's put our heads together, construct a Magiers function based on this new impetus and update the monitor once we have. In the meantime, we all need to keep a cool head. And actually, Captain, do you think you can come back here soon? I can't leave Van Gogh alone right now, and I can't bring her to the bridge now either. Okay, everyone, let's figure this out. Ist es dann Van Gogh der böse ist? Oder ist es der Wahnsinn, der Van Gogh böse ist? Oder ist es der Grund, dass Van Gogh hier ist? Es ist alles sehr, sehr, sehr strange, liebe Leute. Aber eines ist auf jeden Fall klar, es hängt mit der werten Spooky-Dame hier zusammen, liebe Leute. Ich finde, wir brauchen noch mehr Foreigner. Wir brauchen mal schon diesen Lutscher, der in seiner blöden Kammer so und alles vorausgesehen hat. You're right on, Master. Once we re-examined our garbage scanner under the scoreboard spaces impetus, all the inconsistencies we'd been struggling with disappeared. We also found a way to adjust our targeting coordinates to aim at the go-board spaces and devise movement spells that will let our weaponry reach them. Now we can finally torpedo the enemies hiding out in the space between spaces. All that's left now is to give the signal to counterattack. Really? Then let's see if it works right now. I'm sick and tired of getting shot at and not being able to do anything about it. Do you really think we could do that now? With all this tension? We have calls coming from inside and outside the house. Well, ship in this case. Wouldn't it be wiser to focus on beefing up with the internal security first? Not at all. The best strategy to distract from internal problems is to give everyone an external enemy to focus on. You're even more twisted than I thought, aren't you? Just a little Genji humor. At any rate, as the Shadow Perfect, I have my own piece to say. Van Gogh is innocent, believe me. I investigated here very fruitfully, and never found a single piece of incriminating evidence. Ah, come on, I could believe that if you were a caster or an assassin, but a lancer? Ah, well, I suppose I can understand your concern. Besides, should have just glanced at the monitor. It wouldn't take any time at all. And who knows what's going on inside the foreigner's head, anyway. Yeah, we still have no reason to trust her. Yeah. Ah, this is not good. Don't tell me. It's Martini time! Eine Meuterei? Van Gogh's got a ban! Ich dachte, es sind nur 12 Nemos. Please come down, Nemo Marines. There's no need for violence. They are tougher than I thought. And there's so many of them. It's going to be difficult to defeat them without injuring them. Who cares if they get injured? They're clones, right? Just cut them down and be done with it. Nobody's cutting anyone.
Captain, please say something, Captain. Yep, this is bad. The main units are overloaded that it's starting to malfunction. If one of the clones get destroyed now, he won't be able to recover the data or the spirit ocean, which will cause a whole set of problems, big ones. We can't try rebooting the main unit, but myself, Baker, Nurse and Engineer all have to authorize it. At this rate, we'll be all killed before we decide on a plan. Come on guys, stop it. Why are you doing this? We are friends here, remember? Gochwi's a good girl, I know it. If there's something wrong with her spirit ocean that's causing this, then there must be a way to fix it. And if there isn't, then I stop her myself, so please cut this out! Ah! Oh! Das ist mein Backup-Pferd wieder! Da ist er doch! Kaum haben wir ihn gerufen, Mann! My strength shall lift the mountains, and my might shall conquer the world. There, I have used my weakest attack to subdue all 13 enemies. She? Jean, you? I walked because I initially calculated this incident would be over by now. That seems not to be the case. My apologies, everyone. It seems my foresight was limited with regards to those events. Even so, the fact that you are still alive must mean that 3 things are left to help Master must serve their purpose. I think you miscounted. Der stand hier 2. Die Großstatue, diese Tafel? What, does this mean the drawing I left on the wall was not sufficient clear? No, we got your message there. I'm talking about the fur hint. Genau. Ah, now I understand. Oh, I get it now too, Master. Indeed, of all the tricks for the culprit they employ. What are you guys talking about? Don't leave me in the dark out here alone. Don't worry, you're not alone. Most of us here, myself included, are on the same boat. Go on, Maxi, just tell us what it is already. Anyway, between the 12 Marines, Engineer, Professor, Nurse and me, we have 16 crew members altogether. And that's the new series lineup for remaining the ship for training exercise. Also, 16. Also erstens, mich hat schon verwundert, dass er gesagt hat, 13 hat er hier außer Gefecht gesetzt. Also das eine der Nemo ist fake, liebe Leute. Er hat gerade gesagt, 13 hat er besiegt. There are supposed to be 12 Nemo Marines in total. Genau. So why are there 13? And it looks like one of them is knocked out. I really messed up, huh? I never thought you'd get all of us in one place like this. I can't believe it. How did an imposter make their way into the Nemo series when we are all using memory potion? I think that is exactly the blind spot a culprit looked to advantage of. You may share the same see and feel, but perhaps you were too reliant on your senses side. Well, I'm sure you would have noticed the change in your shared senses immediately if one of your series were to do something abnormal, or if you went missing. There's no way you would have noticed any change when an imposter just looks like you do the same. That you received no thoughts or senses from them made this easier. But I've been keeping an eye on the Marines all this time to ensure none of them get up to anything indecent. Still, as long as I'm around, I will not let a clone or two distract me from my duties. I guess 13 clones was too many for you to keep up with. I suppose you're right, Master. I'm sorry for failing you. But then, who could the extra Nemo Marine possibly be? Good question. Wanna take a guess? Master, according to my calculation. Don't worry, I already figured it out. Was? Okay. I'm weiter von. Oh yeah, then prove it. You're... Abigail? Irgendein Foreigner. Goch? Von Goch ein Porträt? Hokusai? Keine Ahnung, irgendwas von... Das ist echt Hokusai, Mann. Okay, klar. Foreigner. Es muss ein Foreigner sein. Es war jetzt klar. Aber wieso? Das ist die $1 Million Frage. Okay. Können wir jetzt? Ja, okay, wir können jetzt diese Nebelmonster da besiegen. Gut, liebe Leute, an dieser Stelle müssen wir jetzt aber leider einen kleinen Cut machen. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Und dann schauen wir mal, was die Wette Hokusai hier vorhat. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.